তোমাদের মন্ত্র এক হোক, সিদ্ধি এক হোক, তোমাদের চিত্ত ও মন এক হোক, তোমাদের অধ্যবসায় এক হোক, হৃদয় এক হোক, তোমাদের মন এমন সমান হোক যাহাতে তোমাদের মিলন সুন্দর হয়। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। যিনি পরমাত্মাতে সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন এবং সকল বস্তুকে পরমাত্মার সত্তা হিসেবে উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। ভুবনেশ্বর হে মোচন কর বন্ধন সব মোচন কর হে ভুবনেশ্বর হে মোচন কর বন্ধন
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে। ভুবনেশ্বর হে মোচন করো স্বার্থপাশ মোচন করো হে। প্রভু বিরস বিকল প্রাণ করো প্রেম সলিল দান। অতি পীড়িত শঙ্কিত চিত করো সম্পদবান। তিমির রাত্রি অন্ধযাত্রী সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে। ভুবনেশ্বর হে মোচন করো বন্ধন সব মোচন করো হে। নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কি, আমরা যে কি করছি, তার পরিণাম কি, তার তাৎপর্যই বা কি, সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা না। আমাদের আজকের এই উৎসব ব্রাহ্ম সমাজের চেয়ে অনেক বড়। এই উৎসব মানব সমাজের উৎসব। যিনি সত্য, তার আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখতে হবে। আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ, এর ক্ষুদ্রতা নেই। সত্য সুন্দর, সত্য সকলে, লোকান্তরে যুগান্তরে সকলকে অবাধে আহ্বান করবার শক্তি তার অন্তর্গত। আকাশের আলোককে গায়ের জোরে মতের দোহাই দিয়ে ঠেলে ফেলা যায় না। তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হয়। তাই আমাদের উৎসব সেই সত্যের উৎসব, সেই আলোকের উৎসব, যে আলোকে কোনো নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ করে রেখে দেওয়া যায় না। সত্যের প্রকাশ কোথায়? একের মধ্যে। সত্যের প্রকাশ বিশ্বের মধ্যে, বিরোধের সামঞ্জস্যের মধ্যে এবং প্রেমের প্রকাশের মধ্যে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব, এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে স্ফীত হয়ে উঠছে। আমরা অনুভব করছি সমাজের সঙ্গে সমাজ, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরম তীর্থে, এক সাগর সঙ্গমে পুণ্য স্নান করতে পারে, তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে। আমাদের পরিচয় কি? আমাদের পরিচয় এই যে আমরা তারা যারা বলে না যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত। সেই এক প্রভুই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আমরা বলি হৃদয়স্থিত সংশয় রহিত বুদ্ধির ও মিলনের দ্বারাই তাকে জানা যায়। আমরা বলি তিনি সর্ববর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন। আমরা তারা যারা এই বাণীর ঘোষণার ভার নিয়েছি, একমেবা
তিনি এক, অদ্বিতীয় এক। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব। হে জনগণের হৃদয়াসন সন্নিবিষ্ট বিশ্বকর্মা, আমাদের সচেতন করো। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দ রূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করে নানা দেশে, নানা কালে, নানান বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই। ভয় দূর হোক, অশ্রদ্ধা দূর হোক, অহংকার দূর হোক। তোমার সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয়, কালে খণ্ডিত নয়। সেই মহাসংকল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সংকল্পকে স্বেচ্ছাপূর্বক সম্মিলিত করে শুভযাত্রায় আমরা যেন অগ্রসর হই। আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, হৃদয়ে যেন বলতে পারে তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविराविर्मकेहि रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं येन मां पाहि नित्यम्। অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতির স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে সপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমি এখন আপনাদের সামনে এক বিশিষ্ট মানুষকে আসতে অনুরোধ করছি। ওনার নাম ভোলানাথ রায়। উনি পুরোহিত। উনি এমন একটি কাণ্ড করেছেন মানব ইতিহাসে তা বিরল। উনি এক হিন্দু মন্দিরের পুরোহিত। উনি এই কদিন আগে থেকে একটা অভিনব পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রত্যেকটি হিন্দু মন্দিরে আরতির আগে উনি বিভিন্ন ধর্মের বাণী উচ্চারণ করে তারপরে আরতিতে প্রবৃত্ত হন। এবং এই প্রয়াস আজ একটা মন্দিরে শুরু হয়েছিল, এবারে এই প্রয়াসটি আরও 2-3টে এমনকি 4টে মন্দিরের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। তো আমরা আজকে ভোলানাথ রায়কে ডেকে নেব। উনি কী বলে শুরু করতেন আরাধনা, সেটা আজকে উনি আমাদের সবার সামনে পড়ে শোনাবেন। জেন্দাবেস্তা। হে সূর্য, তোমাকে প্রণাম। আমার প্রণাম দ্বারা আমি তোমাকে আমার প্রভু মানব। কোরআন। মহান আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহি নেই। তিনি অনাদি এক সত্তা, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি বর্তমান, তিনি ভবিষ্যৎ, তিনি অপরিসীম, তিনি নিদ্রাহীন, তিনি ক্লান্তিহীন। ইহুদি রাজা আমিরা। ধর্মে মহান করো, কর্মে মহান করো, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা শেখাও। এমনভাবে শেখাও যে আমার সন্তান সন্তানদের তেমন করেই শেখাতে পারি যেমন করে তুমি আমায় শিখিয়েছ। গুরুগ্রন্থ।
সকল মানুষ ঈশ্বরের শাসনাধীন, তার শাসন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি নেই। তার প্রকাশ কখনো অনির্বাণ জ্যোতি, কখনো অপরিসীম জ্ঞান, কখনো অনন্তকাল। জীবন মৃত্যুকে তিনি পরিচালনা করেন। বৌদ্ধ ধর্ম। পানাং না হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, মূষা না ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, সুবাসিত হও, ন চদিন্ন মাদায়, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি তা নেবে না। গায়ত্রী। যা হতে বাহিরে ছড়ায় পড়িছে পৃথিবী আকাশ তারা, যা হতে আমার অন্তরে আসে বুদ্ধি চেতনা ধারা, তারাই পূজনীয় অসীম শক্তি, ধ্যান করি আমি লহিয়া ভক্তি। খ্রিস্টান। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পূজিত হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদিগকে দাও, আর আমার যেমন অপরাধীকে ক্ষমা করি তেমনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো। আর আমাদিগকে প্রলোভনে করতে দিও না, কিন্তু মন্দের হাত থেকে উদ্ধার করো। রাজ্য, পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমার। আমেন। অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী, গাও আজি হিন্দুস্তান। মহাসভায় উন্মাদিনী মম বাণী, গাও আজি আজি হিন্দুস্তান। বড় বিক্রম বিভব যশ সৌরভ পূরিত সে নাম গান। বঙ্গবিহার অযোধ্যার উৎকল বাংলাজ মারাঠ গুর্জর নেপাল পঞ্জাব রাজপুতান। বঙ্গ বিহার অযোধ্যার উৎকল বাংলাজ মারাঠ গুর্জর নেপাল পঞ্জাব রাজপুতান। হিন্দু পার্সি জৈন ঈসাই শিখ মুসলমান, গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নম হিন্দুস্তান। গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নম হিন্দুস্তান। হর 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 জয় হিন্দুস্তান, সত শ্রী অকাল হিন্দুস্তান, দাদর ভরম সব হিন্দুস্তান, জয় জিহোভা হিন্দুস্তান, আল্লাহু আকবার হিন্দুস্তান। নমো হিন্দুস্তান। আমি এখন আমার এক বন্ধু ডক্টর সুস্মিতা দাশগুপ্ত, ওনাকে আহ্বান করছি আমাদের এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশ পরিচালনা করার জন্য। রাজা রামমোহন রায়কে তো সম্মান করার জন্য সবাই আছে, কিন্তু ওনার আইডিয়াস যেটা ইন্টারফেথ হারমোনি, সেইটা আমরা প্রমোট করব। তো এগুলো আমাদের প্রমোশন, এবং ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজ আমাদের সঙ্গে একেবারে অসম্ভব রকমের সাপোর্ট দিয়েছে। দে আর সাপোর্টিং অর্গানাইজেশন। এবং যখন আমরা যখন ইন্টারফেথ হারমোনি প্রমোট করলাম, তখন আমার কাছে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, আই ইউজ টু বি আ মেম্বার অফ আ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। এই গ্রুপটার নাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্লুরালিজম ফাউন্ডেশন। এই ইন্ডিয়ান প্লুরালিজম ফাউন্ডেশন শুরু করেছিলেন ওয়েজ আসলাম বলে একটি ইয়াং ছেলে। 12 বছর ধরে উনি শুধু একা অল বাই হিমসেলফ উইদাউট রিসোর্সেস উনি ইন্টারফেথ হারমোনি প্রমোট করেন। উনি সমস্ত রিলিজিয়াস লিডার্সদের ডাকেন, ভলেন্টিয়ার্স তৈরি করেছেন। তো তারপরে আমরা ওনাকে বলি একটা ফিল্ম বানাতে অন ইন্টারফেথ হারমোনি, যে মানুষ কতটা আসলে ইন্টারফেথ হারমোনি বিশ্বাস করে।
সেই ফিল্মে অভিনয় করলেন, অভিনয় মানে পার্টিসিপেট করলেন কিছু কিছু ভলেন্টিয়ার্স। তারা 14 জন ছিলেন। আজকে তাদের মধ্যে এই কয়েকজন এসছেন, আরও কয়েকজন আসছেন। এরা 12 ঘন্টা, এরা সব কলেজে পড়ে, এরা 12 ঘন্টা কিছু না খেয়ে, না এক ফোঁটা জল খেয়ে, না বাথরুম, আর সেদিন প্রচণ্ড রোদ, সারাদিন ওরা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। বিকজ অফ অনলি ওয়ান থিং, they believe in the principles of Raja Ram Mohan Roy. I was shocked and I was surprised, আমি জানতামই না। তো আজকে আমরা ভবানীপুর সমাজ, সুবা এসো, তুমি এসো, আর আমরা এটা একটা খুব ছোট্ট মেমেন্টো ওদের জন্য রেখেছি। আমরা মেমেন্টোগুলোদের বলতে চাই, আর ওরা you introduce yourself and say that what everything that you've spoken of. Please come. I am a student, first year in college. I am studying in Mohan College and I am studying journalism and mass communication. So I joined Indian Pluralism Foundation 4 months back. Basically, I was very much attached to the purpose of our NGO, that was to work interfaith. So the world that we lived in, people are fighting in the name of religion. So the purpose of this clear NGO was that we are going to work for the sake of humanity. And this one thing, we do not see who comes from where, who does what. Our only purpose was service. So 1 week before, our president Sajjan called me and said that we need a girl who can sing. And she said that Fatima, will you do it? So I said sure, why not? And she said that you are a Muslim, but in the movie you will be playing a Christian, actually playing a Parsi girl. So basically it was a mix, and he said that is our purpose, to show that everybody has to respect and be there for each other. And it was planned, and I was not a part of the planning process, but they worked extremely, the entire team worked extremely hard. We were given, everything was managed, so from morning 6 o'clock they had time slots at different areas of Calcutta, and they had to make sure that everything is over in the proper time. So I was given a location, I had to stand, and there was a crew, they had put tremendous amount of effort, and they got this film done. So we still didn't see I still haven't seen the end product of the film, but it was one of the best experiences I got, because I got to learn Parsi that day. I was dressed as a Christian girl, and so much I came to know. It was a great experience. Thank you. Namaskar. My name is Nosheen Ali, and you can guys call me by Ale. Ale is my short name, so nobody can do my long name. So my part was of being a Bengali girl. সকাল সকাল উঠে সেই হাতে আলতা পরা আর লাল পাড়ের শাড়ি, মানে আগে তো ফটোশুটে আমরা সেটা পরেই থাকি, বাট দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স কামিং অন দ্য রোড ওয়ারিং আ লাল শাড়ি. Like Bengali tradition has its own beautifulness, like it's everything. In Bengal, if you don't have this tradition, like it will be incomplete without it. So সকাল সকাল সবাই আমরা আলতা পরে, like আমি বেসিক্যালি আলতা পরে পুরো ওই বাঙালি বউ মেকআপ টাটি. Oh my god, it was like literally a experience of lifetime. I was traveling through the metro. The people were thinking ki okay, Durga Puja আসছে বলে হয়তো কোনো দুর্গা পূজার কনসেপ্ট হবে. I was expecting no, একটা interfaith. On that metro while I was doing the journey, I was explaining what is interfaith. Being a Christian Muslim, I am doing a Bengali part. I'm being a Bengali lady, and I'm going to recite the verses of Quran. So basically, Quran is a book in humanity, and in that it says about a lot against humanity, right? So I was explaining that. So, and thank you to ma'am. She was there with that supporting. যখন আমি ঘেমে একদম চান হয়ে গেছিলাম, হাতের আলতাগুলো পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক আমাদের সঙ্গে ম্যাম গাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসে দিচ্ছে, একটু রেস্ট করো and come back. So it was a wonderful experience for us. Thank you ma'am so much for encouraging us. আমার অনেক অনেক ইচ্ছা ছিল যে এইভাবে একটা কাজ করা, যেখানে আমরা সব বাইরে থাকবো আর সব জাতির লোক থাকবে এখানে, মানে এমন থাকবে না যে সে মুসলমান সে হিন্দু, কথা বলবো না। মানে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে এদের সাথে কাজ করা, আর সে কাজটা করতে পেরেছি। সবার সাথে সকাল 6টা থেকে, 6টা না, আমি 5:30 থেকে ঘুম দিয়ে উঠেছিলাম। তারপরে আস্তে আস্তে সবাই দেখা করলাম সবার সঙ্গে, তারপরে 7টার সময় শুরু হলো আর শেষ হলো 7টার কাছাকাছি। তো আমি এই মানে এখানের মধ্যে ডিরেক্টর, মানে আমি ডিরেকশন দিয়েছি, প্লাস স্ক্রিন প্ল্যানিং করেছি, আরও সাজাল আছে, ও করেছে, আরও অনেকজন আছে। তো
প্রচুর হেল্প হয়েছে এখান থেকে। আর এখানের মধ্যে আমি একটা মুসলিম ক্যারেক্টার প্লে করেছি, সেখানটা খুব টার্গেট ছিল, মানে প্রথমে একটা ভয় ভয় লাগছিল যে মানুষকে টার্গেট করছে এইভাবে যে মুসলমান ক্যারেক্টারকে দিয়ে সে কেমন নিতে পারে। আমি এখন জানি না কেন রিলিজ হয়নি জিনিসটা, বাট আমার কোনো ভয় নেই যে কী ভাবছে না ভাবছে, কেন কি আমি নিজের কাজটা করে ফেলেছি। তো দেখা যাক কি হয় না হয়, সবার একটা ভালোবাসা আশীর্বাদ আছে, তো দেখা যাক। আর এইভাবে যদি আমরা সবাই যদি এগিয়ে যেতে চাই আমরা, হয়তো এই ঝামেলা বা এই জিনিস যা হচ্ছে সেটা হয়তো আর না হতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবচেয়ে প্রবলেম ছিল মুসলিম ক্যারেক্টার প্লে করা না, হ্যাঁ। দেয়ার ইজ আ ট্রুথ। ওর সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছিল গায়ত্রীটাকে সংস্কৃততে উচ্চারণ করা, সেইটা আমরা ভয়েস ওভার করছি। সুস্মিতাদি, ওনারা একটু সামনে এসে সবাই বসুন, তাহলে ভালো হয়। This is your felicitation from Bhavani. The reason of this coming on this NGO reason only is to serve the humanity. We only see that Hindu Muslims going on in these days. So I'm just here to help my friends and fellow NGO partners just to make peace as much as I can do. That's it. Khurshid gave us a lot of data and information on bodybuilding and fitness, and he's a fitness freak, and that was a problem because since he's a fitness freak, he doesn't eat anything outside. Even a single drop of water, this young boy did not take, and he was still with us till evening. So 14 hours, he just stood there only because he believed in the principles of Radharam. Khurshid, you are famous. Thank you so much from our thank you so much. Yes. Very sorry, Goya. ডকুমেন্টারি একটা কাজ করার জন্য আপনি জানি ম্যাডামকে হোল টিম বলতে গেলে হোল টিম, মানে পুরো টিম না হলে হয়তো আমাদের এই কাজটা হয়তো সাফল্য হতো না। আর আমাদের যে ভিডিওটা, মানে যে ডকুমেন্টারির উপরে যে ভিডিওটা আমরা যারা করেছি, ওটার এডিটিং প্রসেসটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসেছে। ওটা প্রায় কমপ্লিট হয়ে এসেছে, ওটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আছে। ইউটিউবে আমরা বলে দেবো আপনাকে, কারণ ম্যাডাম ভালো, আমরা ফাইনালি ইউটিউবে লিংক বেসিক্যালি আমি জাস্ট টোটাল সিনেমাটোগ্রাফি রিলেটেড যা যা কাজ হয় সেই কাজটাই করেছি। আর পুরো টোটালটাই মানে সপ্তক ডিরেকশন দিয়েছে, ম্যামও ছিল আমাদের সাথে, মানে কাজটা করে ভালো লেগেছে। আর বিশ্বজ্যোতির আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছিল, সপ্তম মনে আছে আমাদের, আমরা দেখি রাজা রামমোহন রায়ের স্ট্যাচুর কাছে যখন আমরা যাচ্ছি দেখি দুটি মানে অজমানাগার বিহারি, হ্যাঁ, মাথায় গামছা দিয়ে, আর বললাম যে বিশ্বজ্যোতি তুমি ওকে নাও, বিশ্বজ্যোতি না ওটাকে সরান, হ্যাঁ, এরকম অবস্থা। তো তারপরে সপ্তম বলে যে না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা বিহারিদের জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা কি বলতে এসছো, বললাম না আসলে আমরা কলকাতায় এসেছি, আমরা রাজা রামমোহন রায় এবারে প্রণাম জানাতে এসেছি। মানে ওরা বেসিক্যালি এসেছিল, মানে ওরা দুজন ছেলেরা এসেছিল, মানে রাজা রামমোহন রায়কে এসে প্রধানটা করলো, ফুল দিল, জাস্ট চলে গেল। তারপরে ওদের টোটাল ফুটেজটাও আমরা ক্যাপচার করে হ্যাঁ, ওটা আসবে ফিল্মে, হ্যাঁ, গুগল ফিল্মে। আর সবগুলো কোথায় এসেছিল জানি? মাধুবাড়ি, নর্থ বিহার, হ্যাঁ, একদম মানে বিহার, মানে ওরা বাংলা কি হিন্দিও বলতে পারছে না, হ্যাঁ, জাস্ট ওরা বলছে যে हम लोग आए हैं राजा राममोहन राय को प्रणाम करने के लिए। क्यों? सरिता तथा बंद किया। তারপর যে বলতে বলে একটু ছেলেদের একটু বয়স একটু বেশি ছিল, সে বলে যে না না उसके सर धर्म समन्वय भी किया ना एक ईश्वरवाद। So I, you know, it is very very interesting. And we should cover also celebrate you. Zoya? Zoya forgot what role you played? We can't hear you. Hello, I'm Shraddha Arya, and in the movie I played a Jackson role. Like, sorry, it was very difficult for me
forgettable by the people. And এই যে আমরা ভিডিওটা তৈরি করেছি, with the help of whole team, Vishwada, Shapakda, the director and the cameraman and sir and ma'am, দুজনের guidance মধ্যে যে আমরা ভিডিওটা শুট করেছি, it was a very new experience, কারণ এর আগে আমরা কখনো এরকম কিছু করিনি। তো ম্যাম আমাদের একটা জায়গা দিলে ওটাতে আমরা কাজ করলাম অ্যান্ড গডলি ভালোভাবে ওটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে অ্যান্ড আউটকামটা নিশ্চয়ই যখন আসবে ভিডিওটা আমাদের সাথে শেয়ার করা হবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং আস টুডে। I think Radha Raman would have been very proud of her. Very, very proud of her. বেসিক্যালি আমরা যে কাজ করি এডুকেট কাম্পানি, তো রাজা রামমোহন রয়ের যে মোটিভটা আছে কি একটা মডার্ন ইন্ডিয়া where people from different fields coming together and living in peace. So this is only our motto, and আমাদের যে অর্গানাইজেশনটা আছে ওটার মোটোই হলো লিভিং আ ফেসফুল সার্ভিস। তো মানে আমরা আমাদের ধর্মই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্মই আমাদের ধর্ম। তো আমরা যদি ভালো কাজ করি, so that is what is nice to our faith. So thank you so much. I want to thank all of you kind people who have invited our team, and we are really honored and privileged to be at this, monumental and very auspicious day, and that to this historic venue, and we are extremely glad. My name is Obed Hassan, and I am the founder of an organization called the Indian Pluralism Foundation and the International Interfaith Service Initiative. Our organization works towards promoting pluralism in the society. You all must have grown up listening to this jargon called unity in diversity. Can you raise your hands who have heard this? Yeah. I would like to make an interactive session. I don't want to make it a monologue. I want to get to hear you as well. Yes. Ma'am, unity and diversity. When we have diversity in a society, we have got Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jews, all are living in a society. But sadly, lamentably, in our society today, we see that people are living together separately. We are living in our own bubbles. We have confined ourselves to our own limited ghettos. My work is to promote pluralism. Pluralism means the kinetic engagement between two faiths. That can be towards working towards a common goal, for the common good of the common human, or probably they could work together to get to know each other. Nowadays we find that there are many children in schools who are unable to grasp the concept of religion about their friends. Sadly, we are living in very divisive times, not just in our country but many parts of the world. Our world is divided between two people, religious totalitarians and religious pluralists. Religious totalitarians have got their own perceived conception that we want to have our own way, it's our way or the highway. These folks cannot live with the religious pluralists, and the religious pluralists on the other hand, they are the ones who are willing to engage, who are willing to industriously work with the other communities constructively and consistently and coherently. So that is what our work involves. Mostly our work involves taking the youths along with us and to different houses of worship and introducing them to the various concepts of other religions. It so happens that nowadays children do not have any idea about other faiths. And whatever concept, whatever they have learned about other faiths is through the social media. Or probably they are eavesdropping on their parents' conversations. And mostly, we start wondering that how is hate speech being promulgated in the society today? Why? Can you give me some examples? Why do we have hate speech in our society today? It is literally a political issue. Hate speech is today in India is a political issue. Okay, one's political. Anybody else? Satisfy the Religious violence. Fanaticism, alright. Fanatics. Anybody else? satisfy the own ego. Okay, ego, alright, ego issues. Anything else? Power. Overall. People love sensation. Establish their superiority, establish their hegemony. Correct. Anything else? People love sensation. People love sensation. People love sensation. If you find two people fighting or more than one thing, two people fighting, you'll find the last crowd going and gathering. To some extent, legitimacy also. You can easily influence with religious dogmas. To some extent. To some extent, yes. Legitimacy. You can
Anything else? Yes. We want to hear, everybody wants to hear you. Okay, to become popular. So people spread hate speech to become popular. Probably, right? To a certain extent, to gain popularity. We have a very good friend of ours over here who's a religious pluralist amongst us. নমস্কার সকলকে, আমার পোশাকি নাম দীপঙ্কর, আর বাকিরা সবাই আমাকে আমার ভালো নাম মানে মিতুল নামে চেনে। তো ঘটনা হচ্ছে ওবায়দের সঙ্গে আমার যোগাযোগটা বহু বছরের, এবং I stand privileged in the sense that I was present when he had organized the meeting in the Russian center with the imam. With an imam, and not only one, there was this Jewish lady, there was this everybody was there, and this MLA was there. Not the MLA, she was the minister. She was a small kind of post. The thing is that was for the first time we had experienced that particular syncretic behavior, where in the sense, like with my meager understanding, many persons, like when they talked, I started getting information and gathering knowledge with respect to at least the syncretic behavior with different groups, especially Sikhism. When the person representing Sikhism, he said that ours is not only Sikhism. Here you can find the sayings of some of the Islamic ideas, where it has been said, possibly he had mentioned about Guru Nanak. He was found and he was being prosecuted for having his feet pointed towards the Holy Kaaba. What happened is that when he was getting sentenced, he just mentioned to the Qazi possibly that bolun ishwar bondike nahi ami shadike paro, and he was acquitted of it. Again, he talked about Chokhamal and other Dalits, because Sikhism according to them is more syncretic with respect to that. And I would thank him. I would like to thank Awais profusely because of one thing. I remember going to the mosque and having iftar over there. Where we organized an interfaith iftar, where we invited people from all faiths to come, and the most beautiful aspect about that iftar was that we did not organize the food. It was a potluck iftar. So we requested every person from every particular faith to bring food from their respective homes. I can share one information. Please, ma'am, please. নিজামুদ্দিন দরগা যেটা দিল্লিতে আছে, সেটাতে তো মানে চারদিকে হিন্দু পপুলেশন, এবং হিন্দুরা তো নিশ্চয়ই নিজামুদ্দিন খুবই মানে। এরকম হয় যে কিছু কিছু হিন্দু ফ্যামিলি আছে যারা ডিভোটেড নিজামুদ্দিন, এবং মোরলেস যেটা হয় বিয়ে যখন স্পেশালি যখন বর হয়, ওরা নিজামুদ্দিনের পায়ে প্রণাম করে দেয়, কারণ উনি তো আনম্যারিড ছিলেন, জাস্ট টু সি হিজ ব্লেসিংস ডে। আর ইফতারে গুরুদুয়ারা, টেম্পল এবং কিছু কিছু লোকের বাড়ি, তারা কিন্তু রান্না করে দরগায় দেয়। সুতরাং ওটা খুবই ইন্টারফেস একটা জায়গা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ওয়েস্ট আরেকটা জিনিস ওয়েস্ট করেছে, সেটা খুবই ইউনিক, হচ্ছে হি হ্যাজ আমাদের যে ভোলানাথ রায় যে পাঠ করলো, তো ইমাম যে বলেছিল দে ওয়ার ভেরি ইন্টারেস্টেড যে এসে ওই মন্দিরগুলোতে ফুল দেবে, কিন্তু এই দিকে হচ্ছে না, বিকজ all the temples are closed till Monday. No, for Ambubachi, they are closed. So next you have to close. So coming back to the point, there was something over speechless. Oh yes, ma'am, please. তো আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে দিতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আমি একটা অভিজ্ঞতার সামনে বলতে চাই। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করি প্রত্যেকবার ঈদের আগে রমজানে একবার নাটকদা মসজিদ মানে চিত্তপুর অঞ্চলে যাওয়া চেষ্টা করি। তো আমার একটা
যে আপনারা এখন যাবেন না, আপনারা এই চত্বরের মধ্যে থাকবেন, আপনারা বাইরে বেরোবেন। তো বেশ আমরা বেরোই, আমরা এদিক ওদিক ঘুরে দেখছিলাম। তারপরে আমরা বলুন আবার দেখা হলো ওনার সঙ্গে। উনি বললেন যে যান আপনারা ওই দিকে চলে যান, হাত পা ধুয়ে নিন, ধুয়ে একটা জায়গায় বসে পড়ুন। তো আমরা বসতে গিয়ে দেখলাম যে সিঁড়ির অবধি ভরে গেছে জায়গাটা। তো যাই হোক আমরা সিঁড়ির উপরেই বসলাম, বসে আছি। যেমন ইফতারের জন্য মসজিদ থেকে বিতরণ করা হয় সেটা তো হচ্ছিল। তার আগে যেটা হলো যে আমাদের সামনে একটা পরিবার, তারা এসেছিলেন, একটা বাচ্চা, মা বাবা যেরকম হয় আর কি, তিনজনে মিলে এসেছে কেনাকাটা করতে, ঈদের কেনাকাটা, রমজান মাসে ঈদের কেনাকাটা করতে। তারা ওই ইফতারের খাবার দাবার নিয়ে বেরিয়েছে, খুব অল্প সামান্য কিছু হয়তো, মানে একটা শশা, একটু খেজুর, একটা মিষ্টি, এইরকম। সেইটাও ভেঙে থেকে ওরা আমাদের তিনজনকে দিয়ে, আমরা মানে এটা আমি বলছি আমার এখনো গায়ে কাটা দেয়। মানে এটা ভাবলে যে ভারতবর্ষ, মানে আমার কাছে মনে হয় যে এটা ভারতবর্ষ, এটা একবারেই ভারতবর্ষ। Speaking of which, I want to share a couple of stories. Ma'am, we have time. Yes, first we want to felicitate him for the formality because she's holding this trophy. It is a formality. Thank you, everybody. Thank you. I want to share a couple of stories. So let's get back to it. Okay, a couple of years ago, we had organized an interreligious, interactive dialogue session. It was called the Know My Religion. We organized this in cooperation with the British Deputy High Commission, and we had over 150 youths. Around 150 youths had participated in this dialogue. Okay, it so happened that the age group was from 18 till 25. And we visited 6 houses of worship every Saturday. Every Saturday morning, the youth used to come along with me and visit different houses of worship. It so happened that many youths did not get an opportunity to ever visit a temple also, or a masjid, or a synagogue. So many of these youths came along with us and they visited various houses of worship. Now, it so happened that there was a youth belonging to the Hindu community. And on the eve of visiting the masjid, the mosque, this youth called me in the evening. And he expressed his fear. He expressed his, he was quite intimidated. And he called me, he said, Dada, আমি কি করে মসজিদে ঢুকবো? ওখানে না আমাকে He shot him. He thought. He was apprehensive about his security. He was fearing. There was a fear inside his heart and mind. So first of all, I understood that where is this fear coming from. So I asked him, where did you learn about this? Well, Dada, আমার যে পড়া আছে ওখানে কিছু লোক ছেলে আছে they discuss all this ওখানে মুসলমান আছে মুসলমান জিহাদি মুসলমান is this and Muslim is that. So anyways, so I guaranteed, I took the responsibility and I convinced him that please come with me. Nothing of this sort is going to ever happen to you. You come inside the mosque, you see the mosque, and your fear that there are sickles, there are swords, there are bombs, there are AK-47s. You come with me and personally check the rooms. And believe me, this young man spent 3 hours. He spent 3 to 3.5 hours in the masjid session. It was quite long. It was quite long. We were supposed to wrap up in approximately an hour and a half, maximum 2 hours. But it went till 3.5 hours, 4 hours. All the youths were so enthusiastic, they were so self-driven, and they were so glad to sit with the Imam and learn about Islam and learn about Muslims in particular. The Imam told them about Islam and about Muslims. What is Islam and what are the basic tenets of Islam and the Muslim community. This boy sat with the Imam and had tea and broke bread with him, he had biscuits. After 3.5 hours, after we were winding up the session, this young man comes up to me
He was emotional. He was emotional. And he said to me, "I'm like, Khama karo dada." I said, "There is nothing to apologize. It's not your fault. It's not your fault. You are a product. You are a product of whatever you have absorbed, you have imbibed, whatever you have seen in your surroundings. We all are products of whatever we are in our surroundings." So he cried and he came to me. It doesn't get over here. The story carries on further. This boy was living in that locality of that particular masjid. And he said to me during that conversation that, "Dada, I have been living here for the past 20-30 years. And I have never been able to cross this bridge. Today, thanks to you and your organization and your interfaith work, we have crossed this bridge." Now, the most beautiful aspect is that this young man is a lawyer. Now, and a few of his friends were visiting from Banaras. And they too were harboring some animosity regarding Muslims. So this young man took the initiative of taking his friend, escorting his friend to the masjid by himself. Let me tell you this, he did not notify me that he's going to the mosque. He developed a relationship on his own with the imam. So this is called pluralism. He made his own contact, he established his own contact with the cooperation, and he took his friend and he went to the imam and again had another interactive session with him. So this is our work. We do pluralism. We are just not believing in empty jargons of organizing interfaith conferences. Nowadays, I beg to differ that interfaith conferences right now are mostly, I would say it's not interfaith dialogue, it is interfaith debates. On primetime television, we see imams are arguing or debating with the Pandit ji. So do you call it interfaith dialogue? Irrespective of political or non-political, we have religious representatives representing us at the center stage. So don't you think that they should change, the texture and the trend of interfaith should change in our society? We have people coming from different religions, they are sitting on the stage, and then you will find them coming on the rostrum and giving monologues. There are one-way traffic going on, there is no dialogue. We need to have dialogue, we need to have you folks interact more with the society. The society has to interact more with the religious leaders. We need you to participate as much as they are participating, because you are equal stakeholders in the society. This country, this city, this state belongs to you as much as it belongs to me and the religious leaders. So we need to take responsibility. And just sitting in the luxury of our homes is not going to solve the crisis. We need to go and reach out to the other communities. If we don't do it, how do you suppose we can get rid of this hate? There has been a study which has been done, that many children who are under the age of around 10 years old, they imbibe hate speech. Where do you think they learn hate speech from? The kids. Bingo. The children learn from their parents and their relatives. When their parents are having coffee conversations or dinner, talk over dinner, they eavesdrop on their conversation. And then they go and emulate those same conversations in their school campuses, in their college campuses. So unfortunate. Yes. So this is exactly why we need to promote religious pluralism. Children need to be educated about other religions. They need to be finding some respite. They need to be taught about the aspects of religion. Otherwise, I am sorry to say this, when children are going to grow up, they are going to disown their religion. They will disown their culture as well. I will not take too much of your time. I will come to the second story which we had organized during our Romanian session. There was another Muslim youth. There was a Muslim youth, a young fellow, and he also called me. And as a matter of fact, he personally came and met me before the
Muslims, they are demons. See what they are doing in the Holy Land. See, they are killing all Muslims over there. This and so forth. So I spoke to him and said to him that have you ever met a Jew in your life? Have you ever had the opportunity of interacting with a Jewish person? He said no, never. Come in the morning. So he came in the morning, he sat in the synagogue. Same thing, he learned about Judaism, he learned about the Jewish culture, the Jewish custom, the Jewish tradition. And believe me, I'm telling this to you, this man, this young lad, he came to know that Judaism and Islam are the world's two most common religions. They have got lots of similarities between themselves. Both these religions and both these communities, Jews and Muslims. And after that similar session, he came to me and he apologized. And then he went to the Jewish representative and he owned up and he said that my apologies, I did not have the opportunity of ever meeting a Jew in my life. Now that I have met a Jew in my life, now I know what Judaism is. What we see is happening is politically motivated in different parts of the world. So why should we be, the scapegoat? Why should we permit our youth, our younger generations to be slaughtered, to be killed, to be bombed, to be exposed to hate speech in schools and colleges? Why are we sitting idle? Despite knowing that everything is happening, why are we sitting quiet and silent? I don't say that I am a perfect person. I make mistakes too. I have a good share of bad things that happen in my life. But what we do over here with these youths is make an attempt to promote interreligious dialogue. These youths, they come from various schools and colleges all across the city. We meet regularly and we plan events. Just look at these guys. They are all young 18, 19, 20-year-old kids. What do they have? What do they want? They don't want money. They don't want fame either. They are simply working because they strongly believe in the cause of promoting religious pluralism. And when ma'am approached us for this project, Raja Ram Mohan Roy's 250th birth anniversary, first of all, I did not believe it. I'll be very honest with you, ma'am. I did not believe that there was someone in the city who was doing this. I was quite pleased, I was quite happy after meeting her that that we are doing this. And then I realized the first thought that crossed my mind and that motivated me to be a part of this project was I could feel that there is some similarity between Raja Ram Mohan Roy's work and what we are doing. Because there was a man 250 years ago who stood against all the odds, who went against the society, the norm of society, and he went strictly against it. And he proved his point. He stood there for women's rights strongly. And he proved it that if there's a will, there's a way. If you want it, you can do it. So this is similarly, what we want our youth to be inspired with. To be a part of this project, we want them to be inspired to continuously, consistently, coherently work towards pluralism and interfaith dialogue. Because we might look differently, we might speak differently, we might eat differently, we might dress differently, we might have different customs, costumes, cultures, cuisines, but still, we are all one humanity. Vasudhaiva Kutumbakam. What does it say? Very good. Of the Sanskrit orthodox. Very interesting. Of the Sanskrit orthodox. Yes. Especially over the And in Islam it's called Tasamuddin. Should be, acceptance for all human beings. So I want to thank you all for giving us the opportunity and honoring us. Thank you very much. Dhanyavad. Toda Rabba. Dhanyavad. Shukran. Thank you very much. Now you know the Bhavanipur Brahma Samaj. God willing, inshallah. Yes, and Raja Ram Mohan Roy's dream was that all faiths will pray here.
I really like the songs and the rest. And let's build up an interface dialogue. Now that you know, now that you know. Of course, we would love to be participating in future inter-religious dialogue and interfaith sessions and having consistent dialogue with other communities. And Devanand and Shruvatam, they are the young members of the Brahma Samaj. We really like knowing them. Yes, meet them. That will be Fatima, Kushi. Really appreciate এই গল্পটা আমি শুনেছিলাম বিখ্যাত গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সন্তনিয়া কাকড়ার থেকে একজন মুসলিম কবি আর একজন হিন্দু গায়ক বেরোচ্ছেন, ওখানে রায়চাঁদ বলারের বাড়িতে যাবে, ওখানে একটা গান বাজনা হবে। তো সেখানে কোনো একজন ওস্তাদ ভাগেশ্রী গাইছেন। তো হিন্দু গায়ক মুসলিম কবিকে বললেন, আচ্ছা এই ধরনের গান বাংলাতে হয় না কেন, তা তুমি কি গাইতে চাও? তখন গায়ক বললেন যে গাইবো কোথায়, গান পেলে তো না, কাগজ কলম নাও, আমি বলছি দেখো মুসলিম কবির হাত দিয়ে লেখা বেরোচ্ছে ভাবো, চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়, মৃন্ময়ী রূপ তো পূর্ণিমা সকলে রূপগতি কাটবে না হয়। আশা করি নামটা আমাদের বলতে হবে না, আমাদের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম, আর গায়কের নাম হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী। জয়
জয়